Sikubingelele sikwamukele indaba ehora lesikhombisa kulesithathu umbukeli sibingelele nakuwe ke osibuka ku DTT igama lami nguNoxolo Mamtshali wakwamwali kanti ke ake sibheke ukuthi ziphe ihamba phambili kuleli hora. The president has always maintained that Mr. Zuma's private prosecution constituted an abuse of court processes and that it was unlawful and unconstitutional. Inkantolo ephakeme yaseGoli isichithe neindleko zaso isicelo sikalo wabe umengameli wezwe uJacob Zuma sokushushisa ngasese umengameli wezwe uJacob Zuma. Le nkantolo ithele sisicelo asihambisana nomthethosisekelo wezwe. At least the complaints or the charges laid against the involved cops should include assault GBH, should include intimidation and also pointing of a firearm. In my opinion, we should even add the charge of attempted murder. Asevule amacala amalungu ombutho wezokuvikela amathathu okusolwa ukuthi ashaywe yithimba lamaphoyisa eliqapha iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile. I believe the players are definitely up for it. They know what's at stake. They know what they want to do. They know where they want to go to. You know, players have individual goals. We have goals as a team, and we believe we can get out of the group stage. And it starts with that first game to get a positive result. Saxazululiwe ukungaboni ngasolinye phakathi kwebanyana nesingenelela kweMtsipe Foundation nenikele ngeigidi eziyisithupha zamarandi ukuze kukhokhelwe abadlali. Inkantolo ephakeme yaseGoli isichithile namhlanje isicelo sowabe umengameli wezwe uJacob Zuma sokuzama ukushushisa umengameli okhona njengamanje uCyril Ramaphosa. Phakathi kwezizathu zesinqumo senkantolo ihlonze nokuthi uZuma ube nezinye inhloso zakhe iseceleni ngokufuna ukushushisa enkantolo umengameli wezwe. Ihhovisi likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa lisamukele ngezandla zombili isinqumo senkantolo njengoba isigungu sabehluleli simlahlile uZuma ngelokuthi umzamo wakhe wokufuna ukushushisa umongameli ngasese awukho emthethweni kanti unjalo nje awuhambisani nomthethosisekelo. The president has always maintained that Mr. Zuma's private prosecution constituted an abuse of court processes and that it was unlawful and unconstitutional. Unxamalala ubegaqele ukushushisa umengameli wezwe amsola ngokuthi wehluleka ukuthathela inyathelo eziqinile. Uadvocate Billy Downer ongumshushisi wombuso ecaleni lakhe abhekene nalo lokuthengwa kwezikhali. uZuma usola uDowner ngelokuthi indaba ngolwazi oluyimfihlo ngesimo sakhe sempilo. Izazi zezomthetho azikholelwa ukuthi khona enye inkantolo engathola okwehlukile ngalolu daba ngesinqumo esithathwe esigcawini senkantolo ephakeme eGoli. In this case, there's no null prosecutor certificate that is suspect specific in which a null prosecutor certificate ought to have been. So on that basis, it's difficult to have the Lexis Nenko saying that where does the current president link in here? What's the wrongfulness or the wrongful act in which he is engaged in? On that basis, let's just decide the matter now and for once and for all, and not even waste time by taking it back to any criminal court that may be better suited to listen to it. Inhlangano iJGZ Foundation izocubungula isinqumo bese ithola ulwazi ngesinyathelo esilandelayo. Sabadedelwe ngebhayili eyinkulungwane eziyishumi zamarandi umuntu ngamunye abasolwa abathathu ecaleni lokusiza uThabo Bester etulweni lokweqa ejele inyakenye. Labasolwa okunguSinohe Mutswara, uTebogo Diphulu kanye noTieo Makhotsa banikele enkantolo ephakeme yase Free State ngemva kokunqatshelwa ibhayili enkantolo yeMantshi. Manje ke sebebahlana abasolwa bangaphandle ngebhayili leli cala. But we now are sitting with a High Court judgment that confirms that all three of the persons you've mentioned have been granted bail. I must just correct something. Only two of the three are my clients, and that would be Mr. Sinohe Matswara as well as Mr. Diego Makhotsa is concerned. Mr. Dipolo is being represented by Legal Aid South Africa. Well, we welcome the judgment. You know, we've always maintained that our clients were good prospects for bail even initially, but now that this has been confirmed by the High Court, we are more than happy. Asavule amacala amalungu ombutho wezokuvikela amathathu okusola ukuthi ashaywe yithimba lamaphoyisa eliqapha iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile.
Ngokusho kwe-Action Society, ufishu becabanga ukuthi bathathelwe imoto njengoba embeki imoto yohlobo lwe-SUV ebiphambi kwezisulu zalesi sigameko nenye binga kwesokudla zivalele isulu eceleni komgwaqo. The complaints or the charges laid against the involved cop should include assault GBH, should include intimidation and also pointing of a firearm. In my opinion, we should even add the charge of attempted murder. Ngokusho kaCameroon, amaphoyisa aqhubekile nokushaya isisulu ngesiduni sesibhamu emhlathini wangakwesokudla nasendlebeni. Many members of this unit believe they're a law unto themselves because of the unfortunate politicization of the South African police service amongst its upper ranks. It's in that belief that that you can get to the top of this organization not because of how hard you work as a police officer, it's because of who you know. And so when that unit in particular are protecting powerful governing party politicians, believe that they will be protected from any kind of bad behavior. Lamaphoyisa amana abonakale kule video egcinisa balala anikezwe incwadi zokumiswa emsebenzini. In terms of the SABC disciplinary regulations, 4 members have been served with notices of the employer's intention to suspend. They must provide representations why they should not be suspended under the circumstances. Iphini likaMongameli Paul Mashatile namanye amaqembu ezombusazwe sebesigxekile lesi senzo salamaphoyisa. Ikomiti elibhekele ukusebenza kwansuku zonke le-ANC liuvume ngaphandle kokungabaza umbiko webamba lomvikelo omphakathi uadvocate Kholeka Gcaleka njengoba nje ethole ukuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa akanagcobho ngodaba oluphathelene neplazi lakhe iPhalaphala. Esithangamini nabezindaba eLuthuli House ekseni namhlanje unobhala we-ANC ugxeka amaqembu ezombusazwe kanye nalabo abakhwele badilika ku-advocate Kholeka Gcaleka ngesinqumo sombiko wakhe othole umongameli wezwe uCyril Ramaphosa emsulwa odabeni oluthinta iplazi lakhe iPhalaphala. The ANC welcomes the Public Protector report which found nothing untoward in the conduct of the president, including the fact that there was no evidence of paid work outside his duties as president of the Republic. Lenkinga yogesi amalungu ekomiti elibhekele ukusebenza kwansuku ezwakalise ukweneliseka ngohlelo lomsebenzi oqhutshwa ungqongqoshe weindaba zogesi njengoba kamuva nje kubonakala lehlile izinga lokucishwa kwawo ngenhloso yokuwonga. The interventions at Eskom are beginning to show definite signs of turnaround, which will see South Africa being relieved from the devastating socio-economic impact of energy shortfalls. Umbalula uphinde wathela yophiko lwabesifazane be-ANC isisemome njengoba izoqala ngesonto elizayo mhla ziyi-14 ezobe ibanjelwe eNazareth izinsuku ezintathu. Mbukelisi sasiqunga pha ngasayitolo kanti mangabe sibuya sokuphathela uWT. One of our colleagues has passed on and he's also a member of SAMU. And now we are worried that how is he going to be buried. Inyunyana yezisebenzi zikamasipala iSAMU isicele ukuba kungenelela umnyango kaMgcini Mafa kahulumeni ngenxa yokuthi sekuphela inyanga ezimbili zingaholelwa izisebenzi zomasipala iDisobotla eNorth West. Siphinde sekubingelele sikwamukele mangabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi inkantolo ephakeme yaseGoli isichithe nezindleko zaso isicelo sikalowo wabe umengameli wezwe uJacob Zuma sokushushisa ngasese umengameli wezwe uJacob Zuma. Noma ke mbukeli isicelo leso ngesikalo wayengumengameli uJacob Zuma efuna ukushushisa ngasese umengameli waseNingizimu Afrika njengamanje uCyril Ramaphosa. Khumbula ke mbukeli ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube ngena kuye uyicinga ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani ke uzoyithola. Ziyaqina izinsolo zokufadalala kobudlelwano phakathi kwenkosi yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini noNdunankulu waso inkosi uMangosuthu Buthelezi. Lokho kulandela ukukhishwa kwembiko eshayisanayo malungana nesimo sempilo sengonyama kaZulu. Kubukeka kunomdonsiswano phakathi kwembube uMisuzulu kaZwelithini noNdunankulu wesizwe samaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi. Umntwana wakwaphinda ngene wabalula ukuthi indlulamithi inikele kulaseSwatini ukuyokwelashwa.
Akupholanga amaseko kwabonakala isilo uMisuzulu sikanye nomkhulumeli waso umntwana uAfrica beqinisekisa ukuthi ongangezwe lakhe uphile ungumqemane. Konke lokho kuqale emva kokuthi inkosi umzimela imenyezelwe uNomthebe indlulamithi njengomsihlalo wayo ngama trust. And ngifisa ukuqinisekisa isizwe ukuthi ingonyama akukho okuzoyishintsha kule decision. Ngisho benga-announce ukugula okulandelayo ngoba ngathi kuneschedule esikhona sokugula kwenkosi. Ujubelela ngokuthi ezombusazwe sezingene ezagamanxa ezindabeni zesizwe sikaphunga noMageba. Shaqekile izolo imeya yaseZululand ithi ikhulumela uZulu. Ikhulumela uZulu njalo kodwa lo muntu uphethe ikhadi lepolitiki akanayo imandate yesilo. Umhlazi wezombusazwe uSolwazi uBheki Mngomezulu uthi kumqoka ukubhula leli langabi lomlilo elifufusayo kwazise kuyocha umsulwa. Uma ngabe kuzoba khona izinsolo zokuthi iANC ingenelele endabeni zasendlonkulu kuzobe sekuphoqa ukuthi iANC ayiziphendulele ukuthi yona iyazina ngalodaba ime kuphi. Uma isiziphendulele njengeqembu kuyobe sekuphoqa ukuthi ayiziphendulele. Kanti ungoti wezamasiko nomlando wesizwe samaZulu uKhaya Ndwandwe uthi konke lokhu kuzodala uqhekeko esizweni. Uma khona lokhu budluthu phakathi kaNdunankulu kanye nesilo isizwe asivikelekile okungukuthi isizwe izitha zizongena kalula kanjani na kukhomba ukuthi isizwe sizokwehlukana phakathi ngoba khona abazoma nomntwana waphinda angene kube khona abazoma nesilo. Utheza sendlunkulu azothiwa ngesifuba ingakho kufanele amalungu omndeni asekhulile kube yiwo angenelelayo. Ngakolunye uhlangothi ANC Joe uDokotela uZweli Mkhize njengomxhumanisi ozoqinisekisa ukubuyisana phakathi kwesilo noNdunankulu waso. Khona manjalo nomntwana okwaphinda angene ukhiphe istatimende etinyela umntwana uAfrica. Akwaziwa ke nokho ukuthi iyozala nkomoni. Kulezi ndaba zeSABC ngingunqubeko Nzimande. Umfelandawonye wezinyunyana zezisebenzi ikhosathu unxusa izakhamuzi zakulelizwe ukuba zingenele ukukhulela ngoqo wesiteleka kusasa. Ikhosathu ithi konke sekume ngomumo malungana nesiteleka sikazwelonke kusasa. Lo mfelandawonye unxenxa zonke izisebenzi ukuthi zibambe iqhaza. COSATU also wants to make clear to all workers that this is a protected strike. We have received a NEDLAC Section 77 certificate, so all workers can participate. They're protected from being victimized by employers. Lesiteleka kulindeleke ukuthi sibe nomthelela ongemuhle emnothweni wezwe osuvela ngaphansi kwengcindezi. We're also calling upon government for specific urgent interventions. For example, doubling the SRD grant, which has not been adjusted for inflation since 2020 when it came into effect, to link its participants to skills employment programs, to increase the presidential employment program to accommodate at least 2 million young people to help them enter the labor market, earn a salary and gain experience. Yize kunjalo osomnotho bathi iziteleka ezifuzelesi azikazi zixazulule izingqinamba ezikhongethe izisebenzi. I'm not quite sure what they plan to achieve with the strike because the problems that they've put out there as the reasons why they want to strike, we've known about these things for many years and the government has done nothing about them for many years. Omunye benzi isafto uthi angeke ube ingxenye yalombhikisho njengoba wona ukholwa ukuthi ingqungquthela yezisebenzi iyona engcono ngoba imibhikisho ayikaze ithele izithelo. Ongoti bezamandla bathi ukwehla kwezinga lohlelo lokucisha ngogesi kuleli okulokhu kuqhubekile kubuyisa ithemba ngesimo sogesi kulelizwe. Ekhuluma ngesonto ungqongqoshe wezogesi wadalula ukuthi ihamba kahle kakhulu imizamo yokuqeda uhlelo lokucisha konga ugesi. We have good news in terms of Eskom's supply side, some improvements that we've seen there, but some of the improvements can be attributed to the demand that is relatively lower than expected. Perhaps when we see the later winter period, we may see an increase in that demand.
I-Eskom isaqhubeka nesigaba sokuqala kanye nesesithathu sohlelo lokucisha konga ugesi, kanti ongoti bathemba ukuthi umthamo wogesi uzoqhubeka nokwenyuka. In the long run, we hope that they are able to maintain that. Maybe there will be challenges towards the latter end of winter, but hopefully when the Kusile units, that are the 3 units that are supposed to be back on stream in November and another one in December, hopefully when those come in, we will see much more improvement. Kepha-ke uma iziphehli ze-Eskom esikhungweni Kusile zingalungi ngesikhathi kuphinde kwenyuke izinga lokusetshenziswa kogesi, lokhu kungaphazamisa imizamo yokunqoba lenkinga yogesi ngaphambi kuka-2024. Inyunyana yezisebenzi zikamasipala iSAMU isicele ukuba kungenelele umnyango kaMgcini Mafa kahulumeni ngenxa yokuthi sekuphela izinyanga ezimbili zingaholelwa izisebenzi zomasipala eDisobotla eNorth West. Lo masipala usanda khetha imeya entsha evela eqenjini Forum for Service Delivery ngemuva kokukhishwa kwemeya evela kwiPatriotic Alliance ngevoti lokungabethemba ubuholi bayo. Yize sekwenziwe lezi inguquko, lo masipala usadonsa kanzima ngakwezemali. Ezinye izisebenzi asalibhade emsebenzini. Our agreement is that on the 25th of every month we are getting our salaries. So provincial and national treasury, if they can intervene, at least maybe situation can be better. Lo masipala udinga igidi eziyishumi zamarandi ngenyanga ukuze uholele izisebenzi. We have medical aids, and recently as municipal employee working in water department, I had flu and I could not get medication from the chemist. One of our colleagues has passed on and is also a member of SAMU. And now we are worried that how is he going to be buried. Umasipala okhala ngesibalo esiphezulu sezisebenzi kanye nokungenzi kwawo inzuzo. The way the revenue is coming into our bank is not sufficient for us to pay salaries. Then for now we are actually it's not at the level that we can be able to pay our salaries. Yes, we are expecting our equitable shares on the 7th or later than that. Akacaci ukuthi lo masipala uzokwazi yini ukhokhela izisebenzi kuleli sonto. Beluphansi uhwebo lwerandi emakethe namhlanje. Irandi libiza u18.79 edoleni lasemelika libe u23.88 kupondo kanti lingu20.44 ku-euro. Ipula laseBotswana libiza u1.08. IJohannesburg Stock Exchange ivale inkomba yezabelo iphansi. Igolide libiza $1,920 i-ounce, iplatinum libiza $911 i-ounce, uwela ongahluziwe ubiza $76.03 umphongolo. Ibanyana sayenze isivumelwano semali nenhlangano yebhola likanobhutshuzwayo kuleli isafa. Njengoba sekungenelele neMitsipe Foundation nje, umdlali ngamunye ke uzokwengezelwa nge-230 zamarandi. Ibinxusela ukuthi izolekelela iMitsipe Foundation njengoba bekunengxoxo phakathi kwenhlangano ebhekela abadlali bebhola likanobhutshuzwayo iSAFPU nenhlangano yebhola likanobhutshuzwayo kuleli safa. iMitsipe Foundation ivumile ukuthi izosifaka isandla kanti nomnyango wezemidlalo uyidlalile yawo indima. Agreed to make a contribution. That contribution was able to settle to make a breakthrough. iMitsipe Foundation ayizange ngabazi ukufaka isandla. This was an important matter of unity, yes, because sports has that ability to unite all of us. Ikhomishani ithembisa ukuthi izoqala ukuba nengxoxo nabadlali mayelana nenkontileka esikhathini esizayo ukuze kugwemeke ukuphindeka kwalezi inkinga. That is then the starting point of the process. But we recognize it is too late, and therefore there will be difficulties. So we have to start earlier at the point where the preliminary squad is announced. The contracts must be in place and everything must be done. Kusenjalo, ingxenye yeqembu yokuqala iliflathele la kuleli namhlanje.
believe the players are definitely up for it. They know what's at stake. They know what they want to do. They know where they want to go to. You know, players have individual goals. We have goals as a team, and we believe we can get out of the group stage. And it starts with that first game to get a positive result. Abanye abadlali bebanyana bazolibhekisa eNew Zealand kusasa kanti leli qembu lizofika libhekane neCosta Rica emidlalweni wokuyilolonga wokugcina. Mbukeli sikubuzileke ukuthi uthini umlayezo wakho wokuvalelisa ompetha base-Afrika ibanyana ngaphambi phela kwendebe yomhlaba eAustralia naseNew Zealand waphendula kanje. Banyana ngifisela inhlanhla konke besazohamba beye emidlalweni weWorld Cup. Ngiyathemba ukuthi bazokwenza kangcono. Bengakunayo lokho kwenzakalile ngempela sonto endlule, kodwa ke ngithi nje okuhle kodwa ngiyathemba ukuthi kena bazokwenza kangcono bengahle bekuye na iWorld Cup. Funa ukuthi indlela enhle amaqhubaza namhlanje eAfrika makahambe ayosimela sithi ke isixhosa sakuthi amaqobokazana angalala endleleni sube kunyembelekile. Hambani ke nasimela sawuhlala sinani sinixhasa. Jabula ngoba izinkinga bezibhekene nebanyana sezixazulekile. Manje into engingayisho kubona ukuthi abaye kwilokhuzana kweWorld Cup beyo enjoya ibhola bengayifaka kakhulu ingcindezi. Into esibhekile nje kuphela ukuthi bedlale be-enjoy ibhola, siyaziqhenya ngabo sengathi bengahamba kahle bebuye bephephile. Ngiyazi ngeke besiphoxele ekhambeni. Hala laba banyana nihambe kahle siyabona. Mandithi kubanyana babahambe beyazi into bathina sihleli ngemithandazo emva kwabo mabaliphakamise elilizwe laseMzantsi Afrika ngoba nathi sijonge kubo uThixo abasikelele. Bantu engathi bahamba kahle impela amantombazane senze siqhenye seNingizimu Afrika. Khumbula kodwa mbukeli usileyo mbono bekuyababukeli ngakho ke SABC kanye nalo uphiko lwalo indaba zesiZulu angeke baphendula ngokukhononda okungase kuqubuke ngayo. Ngikubingelele mbukile emakhaya ngiphinde ngikwamukele kwisimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ake sibheke ukuthi sime kanjani ke singasilindele ke nje lamathutshana emvula alindelekile kakhulukazi njengempela lapha esifundazweni saKwaZulu Natal ithe nje futhi ukumboza ngamafu kanti ke futhi lamathutshana emvula ngaphinde siwalindele nje kakhulukazi lapha esifundazweni saseMpumalanga kanti kusasa lithena nje izulu ukumboza ngamafu kakhulukazi nje lapha esifundazweni sase-Eastern Cape ngaphinde nje futhi swatholeke lamathutshana emvula kakhulukazi nje lapha esifundazweni saKwaZulu Natal kuyana kanjalo phana eMpumalanga kanti ke sifundazweni saseGauteng singase silindele ke nje la yankungu ekhasa phansi kuyana kanjalo lapha esifundazweni saKwaZulu Natal kanti ke amazinga okushisa aphansi kusihlwa kakhulukazi nje impela masibheke lapha koKapa lodumo liyabanda ngo9 kanti ke aphingithini liyakubuza ngempela ukuthi ngubongaki ngo3 masibheke nje lapha kuGoli koSoweto kaNdongazaduma koAlexander lime nje ku5 liyabanda libande njalo ke nalapha ke esifundazweni saKwaZulu Natal eMnambithi ngo3 eMgungundlovu u5 kanti ke lapha eRichards Bay u14 eThekwini u12 liyabanda ke koGqeberha ngo7 kanti naseGeorge liyabanda ngo7 kanti ke kusasa lithanda ukuthi nje izulu lipholeke nje kakhulukazi lapha esifundazweni saseWestern Cape koKapa lodumo ngo22 kanti ke lapha ke aphingithini liyashisa ngo26 masibheke nje lapha koGoli lithanda ukuthi nje libande ngo17 kanti ke Musina lipholile ngo21 masibheke nje eMelo u20 kanti ke lapha ke eLadysmith u21 eMgungundlovu u22 eRichards Bay u22 eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi u21 kanti ke koPortshepstone eUshabeni lifudumele ke izulu kuyana kanjalo kuMgababa kanti ke lapha eEast London singalindela nje u19 eGqeberha u19 kanti ke eGeorge u23 ngisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina ke ngiyintombi kaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukeli usale kahle.